This is something I never talk about. In fact, I'm scared to talk about, but I'm going to use my content creation abilities to seek justice for my late father. Because someone needs to talk about this. Be careful the people you call your friends, because they might be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji B.M.K, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public he used to say, oh my gosh, this is my brother. And then, of course not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend, because when he passed away, in his will he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm yet to talk about that. But as you all know, or not know, because the news is now spreading rumors, my brother, aka the prodigal son, made some bad deals, took loans from the mafia, from the bank, and all these people using fraudulent paperwork. And instead of these people going for my brother, they are coming for my dad's legacy, which really hurts me. And it also hurts the rest of my family. I hate to wake up and every day they're like, oh, B.M.K this, B.M.K that. He did not do anything wrong. Well, he had his wrongs, but these are particularly my brother's wrongs. And all these people know, but they're still coming for my father's things. I'm sure most Ugandans have seen the news about the Mulamula land, the Buziga apartments that Yako Bank wants to take, because that's what my brother gave there. My brother gave there the titles as, what do they call it? Collateral? When you fail to pay a loan. So he failed to pay a loan and faked paperwork. He gave fraudulent paperwork that we told the judge that this paperwork is fraudulent, and we still lost the case even when they knew the truth. So Yako Bank sold the loan. So I might be a little bit all over the place because this is very emotional for me, but Yako Bank sold the loan to guess who? My father's friend, KIRUMIRA, who is the chairman of Kwagalana Group, who is his so-called brother. And for some reason, everyone is scared of this guy. They're like, oh, did you see how he embarrassed the other person in court? How can you be a smart man? How can this person be your friend and you tell the whole world he's your friend, but you're trying to steal from him? Please tell me how. Please. You might want money so much. In fact, what he would be doing is trying to help his friend out, no? He even tried to get my brother arrested this weekend. My siblings on ground are scared for their lives because they're like, what if something happens to them? Because like I said, they tried to get my brother arrested over the weekend. So apparently my brother owed Yako Bank 1 billion, and with interest it came to 1.5 billion. They valued the land at this particular space at 2.5 billion, but apparently it's about 10 billion. I could be wrong. However, they sold it for 1.8 billion, something like this. But this land, this particular space, has 2 land titles. These 2 land titles, my brother managed to fraudulently change one, and the other one is still in its original owners, which right now belongs to us, my siblings and my mom's. I'm so tired of hearing my dad's name in the paper, so I'm going to spill all that tea. I do not give. Also, everything I'm saying right now, I have proof, and I'm going to share all the documentation because they've embarrassed my family enough. I cannot watch my father's name being tarnished after the legacy he built. So for this particular land, we have apartments on there. Our tenants have been inconvenienced, that they've been kicked out. There is no one there. We're not making any money from it. The money is not the issue. The issue is the fact that people are being inconvenienced in their own houses. So what happened last Thursday is my brother went with a lawyer and they finally agreed on something. Everyone should stay in their space, meaning us, we stay in our space and KIRUMIRA stays in his space. But this weekend, my brother went to access the space and he was not let in. He went in with 2 security guards. He went in through the main gate. They didn't let them in. So they told him to use the back gate. He went and used the back gate. They found a padlock on it. He broke the padlock, so he went to buy another padlock to put it there. The moment he left to buy the padlock, guess what happened? They put these 2 security guards in a room, beat them up. Okay, I'm even skipping. Before they beat them up,
They went to check on our property. They had stolen everything, vandalized the property and all that stuff. You cannot tell me this is not mafia business, because the moment my brother left after taking all the pictures of this, I'm going to show proof wherever I can. My brother went to buy a padlock because he broke the one that was on the other gate. And guess what? These 2 security guards were put in a room and brutally beaten for about 2 hours, and they took them to the police. When they took them to the police, guess what? My brother found out that he's been instructed to be arrested because he broke the rules. Yet they went there with a lawyer and they finally agreed on something. But they want to arrest my brother for breaking a padlock that's in his space. My thing is, why don't they go for Haruna? Because they know where Haruna is. I don't even want to call him my brother. I keep saying the prodigal son because he was a prodigal son. You know those people that, oh my gosh, they're the smartest. Haruna this, Haruna that. But he's the one who messed up. He's messed up big time, and it has put a divide in our family, so much so that it's kind of hard to trust some of my siblings. I'm not going to beat around the bush. I'm not one to beat around the bush, I'm sorry. And these people are so smart to put the inconvenience on the weekend, because on the weekend the police doesn't work, and even if you go to the police, they've been paid. Even if you go to the courts, they've been paid. Things are taking so much longer, and because of this, I'm like, I might as well bring it to the internet. Like, what the hell, what do I have to lose? People are stealing from us in broad daylight. I'm pretty sure Balaam knows where my brother is. I'm pretty sure these guys can go for my brother, but why are they coming for my father's things? Why? I don't know. There's a lot to unpack here, but if you have any questions, feel free to leave them in the comment section down below of where you're watching this video from. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger, Lumbuye, who said that KIRUMIRA is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Do you know how painful it is for someone that, I remember vividly smiling with him at parties, all these things. Even his son is my friend, which hurts my feelings to even talk about this. Also, if I'm not mistaken, this has been a recurring thing with the Kwagalana group. A lot of people, when some of the shareholders die. By the way, my dad was one of the biggest shareholders in Kwagalana. I could be mistaken, but he was one of the shareholders. We did ask for our shares. We didn't get them yet, because my dad, according to his will, he said the moment he passes away, we should take out our shares, because I think he knew his friend. He knew his friend and he didn't want us to deal with him. I don't know, but I feel like he knew his friend. We still haven't gotten those shares. We are still waiting. But it's not only us. Zimwe, the same thing happened. Also big ways. I don't know if you remember those guys. Every time something like this happens, none of these kids have gotten their shares. I could be wrong, but from what I know, they haven't. If any of you guys are watching this, please validate me, because I could be wrong, but I know I'm not. The thing is that people keep forgetting that everyone dies. He's also going to die, and he's out here fighting for wealth. Meanwhile, he's an old guy. Life is so funny how it works, because the good people always die first. Because this guy has been scamming people all along, and I don't know if I'm going to call it scamming, but what am I scared of, brother? What has happened? Apparently he's a governor of some country, and if I speak this and this is going to happen, and he threatens people in the I don't give two shits, bro. The only thing I care about is clearing my father's name and my legacy. Also getting my money. How can I be out here suffering when he's stealing from me? Because he's not only stealing from my dad. My dad is not around anymore. Now we are shareholders. I cannot help my siblings on ground, but what I can help with is my big mouth. I'm fluent in Japanese. If you want any information, I'll gladly give it to you, because now they've stepped on our necks way too much. The country is generally corrupt. You cannot trust the courts. You cannot trust the police. So I've put it out here so that we can start giving the real information. We've been so quiet and good enough. The one thing my dad taught us was integrity. But sometimes this integrity does not take you anywhere. Someone has to speak out. Unfortunately, or fortunately, it's me. Anyway, like I said, there's a lot to unpack. This is where we are starting from. If you have any questions, please feel free to leave them, because I'm going to answer everything with details, with proof, and all that, because what's the worst that could happen? We've been embarrassed in the news over and over again, so we might as well tell our truth to the public and just, let it play out that way, because yeah, enough is enough.
Museno mutuwangalira kigenda kuberera kizibu nnyo okutegeera mukwano gw'omutuufu yaliwa. Kigenda kutwalira ebbanga ddene nnyo okusobola okutegeera nti mu mikwano gyo gy'olina mulimu abatakwagala, naye ng'ate mu bantu abo abatakwagala mikwano gyo bennyini. Era kikwetaagisa okubeera n'eriiso eryokusatu, eriiso ery'omunda ery'omwoyo omuntu yenna ly'atasobola kulaba, okusobola okulondobamu wakati mu mikwano gy'olina otegeere aliwo omutuufu ku bo, aliwo omukyamu. Kubanga bonna bagenda kujja ne smiling faces, bonna bagenda kujja nga bali handsome mu ndabika oba nga bali beautiful mu ndabika, naye ekyamazima nga tosobola kwawulawo omutuufu n'omukyamu yaluwa ku abo bonna. So nze zimu ku nsonga lwaki wempangaalira emikwano nyina mitono, era abantu ab'omu kitundu mwempangaalira bammanyi ng'omuntu atalina mikwano. Enyinza okuba sina mikwano olw'ensonga nti ndi mukoowumu. Yes, ndi mukoowumukko. Kakati abantu b'ensembeza mu bulamu bwange nsooka ne mbeegendereza nnyo. Ate oluvannyuma lw'okubeegendereza nabo ne mbakkiriza bayingire obulamu bwange, mbagenda kitono era mbakkiriza kitono nnyo okuyingira mu bulamu bwange. Olw'ensonga nti smiling faces abantu abo abakwetolodde ze bakulaga zigenda kukyuka mu kaseera akatono ddala, olunaku lw'ogenda okugwa ku ndiri oba olunaku lw'ogenda okwanawunsingibwa dead. Smiling faces z'abantu abo zigenda kukyukira ddala. Nga bwe batugamba nti omuntu tafa, just omwoyo gwe gusigalawo ku nsi nga kwe guli, oba gwe twaliisa omuzimu nti ku nsi gusigalawo, gugenda kubeerawo mu kukukkuluma, mu kutunuulira abantu n'okubatenda okubeera abali b'enkwe. Naye ng'ekyamazima tokyalina kyakkola olw'ensonga nti ojja kuba ofudde. Omusajja B.M.K yali musajja mugagga mu kibuga Kampala wano, era nga y'omu ku abo aboogerwako. Olw'okuba yali mugagga, yakola decision ebaako akabinja k'abagagga abamu kaasisinkana basobole okuba nga batambuza ekintu kyabwe eky'okubeera abagagga. Kabinja ako si kalala nnyo ke k'abagagga kwagalana. Omu ku bo ye boosi waako, oba kale chairman, omusajja ayitibwa KIRUMIRA, ffenna tumumanyi musajja mugagga muvundu. Kusinziira ku mwana muwala ono, muwala wa B.M.K, atugambye nti dadi we y'omu ku abo abantu abaali ab'amaanyi ennyo mu kibiina ekyo ekyakwagalana, era nga y'omu ku bantu oba oliawo abaali basingamu shares mu kibiina ekyo ekyakwagalana. Naye ekyamazima obudde buno, okusinziira ku mukwano dadi we gwe yali alina ne chairman KIRUMIRA ow'ekibiina kyakwagalana, omanyi bw'obanga gwe chairman abantu baba bakwagala nnyo, era obeera mwangu w'okutuukikako kyekisooka, kyakubiri oba mwangu wa kusaba ku magezi n'okwebuuzaako nti ebintu mbikole ntya. Bachairman abasinga babeera n'omukwano omungi gye tuli nti bagezaako nnyo n'okutuwabula wakati nga balaba tugenda okukola ensobi. Ze zimu ku nsonga lwaki oluusi tubawo obuvunaanyizibwa bw'okubeera bachairman baffe, mu kulowoolereza nti abantu abo batulumirirwa kyenkanyi nga ffe bwe tubalumirirwa, oba oliawo amagezi ge batuwa n'engeri gye batubuuliriramu nga tufunye ebizibu eby'enjawulo bitumanipuletinga obwongo ne tulowooza nti abantu abo batwagala. Kumbe nkitegedde olwaleero nti abantu abo babeera tebatwagala, baba bakwagala lwa nsonga nti oli mu gurupu y'emu nabo kyekisooka, kyakubiri olina contribution gy'oteekawo gurupu yaabwe eyo kubanga eyimiriddewo. Kubanga tewaliwo gurupu yonna ebeerawo nebeera successful nga tewali contributions za njawulo zikolebwa ku supportinga foundation ya gurupu eyo, teriiyo. So chairman omukwano gw'abaakulaga nkitegedde olwaleero nti ebyaddala abaagukulaga lwa nsonga nti mu gurupu yaabwe olina okubeerawo ojjuze ennamba abantu abali emabbali basobole okulaba nti ekyamazima gurupu eyo eggumidde. Naye omukwano ogwo oba okwagala kw'abaakulaga tekuviira ddala ku ntobo ya mutima gwe nti akwagala nnyo oba oliawo nti n'ebirungi abikwagaliza, nedda. Nkitegedde olwaleero kyannaku nnyo kubanga omugagga kubanga singa abadde nga mwavu yatwala ebyobugagga by'abaana bano twaligambe nti mwavu agezaako naye kwetetenkanya kubanga obulamu abutereeza. Naye omugagga, omu ku bagagga gwe boogerako wano mu kibuga Kampala oba kale ne mu ggwanga Uganda amanyikiddwa, KIRUMIRA,
ate nga ye chairman w'abakwagala group kyannaku nnyo okubanga yawoomyamu omutwe okubba ebyobugagga bya kyaliwe mwana muwala ono bw'abadde anyumya agambye nti Kirumira yalina omukwano mungi ne daddy we era ng'ekyamazima ne daddy we ebintu ebimu oba ebyama ebimu abigamba Kirumira nga baava mu kubeera ab'omukwano ne bafuuka nga ab'oluganda si lwakuba nti balina oluganda ku musayi wabula relationship yabwe ng'esinzira ku friendship never ku friendship neetuukira ddala ku brotherhood. Ndowooza bwe njogera bwe nti musobola okuntegeera waliyo abantu nga yava mu kubeera kyaliwo n'afuuka muganda wo nga mu mutima gwo nawo okimanyi nti ono muganda wange. B.M.K agenda okuva mu bulamu bw'ensi buno nga mu bantu b'alina mu nsi muno abaali mikwano gye be yasembeza ennyo ku mwanjo ne bafuuka nga baganda be ne bafuukira ddala baganda be ne Kirumira yalimu. Oba oliawo ne Kirumira gwe mukwano gwe gumu gwe yalaganga B.M.K. B.M.K ndowooza yalowooza nti oba oliawo singa Mukama aba mujjuludde ng'obudde bukyali Kirumira n'asigalawo ayinza okubeera omu ku abo abayinza okulwanirira emmaali ye esobole okuba ng'esigalawo abantu ab'enjawulo baleme okugiyingiramu okugitwala. Kyannaku nnyo okubanga B.M.K abantu abamu ku abo be yasuubira okubanga oba oliawo be bayinza okulwanirira ku mmaali ye nga womanyi tubeera n'emikwano nga tubaagala nga tulowooza nti omukwano gwe tulina gye bali nabo gwe balina gye tuli era ng'ekyamazima okusinziira ku mukwano gw'olina eri omuntu oyo gw'osobola okuyiwawo omubiri ne bw'aba nga yakusosova mu nsi muno ng'osobola okuweerera n'abaana be lwa mukwano gw'olina eri omuntu oyo oba ng'osobola n'okulwanirira emmaali ye. Kati B.M.K ayinza okuba nga ye yali alina omukwano ogwo ogwa nnamaddala eri Kirumira era nga n'emmaali ye asobola okugirwanirira oba oliawo n'abaana be ng'asobola okubalabirira singa Kirumira aba avuddewo nga B.M.K yasigaddewo. B.M.K teyamanya nti Kirumira musajja muli wankwe. B.M.K teyamanya nti Kirumira musajja muna bizinesi. Bana bizinesi tebabeera na mikwano. Obudde buno abaana ba B.M.K omugenzi bali mu kugugulana n'omusajja gwe baali bamanyi nga ye anko waabwe kubanga abaana b'abagagga bano wakati mu kukula nga bakwano ba dadi waabwe bakyala waka baba bamuyita anko gundi azze anko waabwe yennyini Kirumira eyali best friend wa dadi waabwe yakulembeddemu wakati mu maaso okubanga atwala ebyobugagga bya kyaliwe. Mukwano gwange ali mu kumpuliriza ekyo kikulaga ki? Kikulaga ki gwe ali mu kumpuliriza? Emikwano Ronald Mayinja yayimba akayimba n'agamba oba yateekamu line ezigamba nti emikwano gy'ofunye ng'okuze ogyesiga nga weegendereza. Kaakati awo njagala buli muntu wenna ali eyo mikwano gyo gy'ofunye ng'okuze gyesige nnyo kubanga obeetaaga wakati mu lugendo lwo olw'okubeera successful abantu ng'abo obeetaaga naye beesige nga weegendereza era beesige nga weerekeramu. Ojja kwesanga ng'omuntu agenda okuyimirirawo okuteekawo embeera egamba nti ebyobugagga byawo nina okubitwala nga ye mukwano gw'onfanfe. Bulijjo bwe mulya mwenna nkakasa nti omuntu waayimirira mu lwatu n'akakasa nti ebyobugagga byo asobola okubikutwalako olw'okuba nti wava mu bulamu bw'ensi buno wallahi aba asobola n'okukola ekintu ekisinga ku ekyo. For example ng'ekyokukupangira ofe aba akisobola lwansonga nti gwe oba mulowooleza birungi kyokka nga ye akulowoleza bibi. N'emitima gyaffe gyanjawulo nnyo so twegendereze nnyo abantu bannange. Dadi w'abaana bano yeesiga nnyo Kirumira wabula teyamanya nti Kirumira munoonyi wa ssente mukozi wa bizinesi. Ekirala wakati ng'omuntu yenna akutereddewo embeera eyingira mu gurupu ey'enjawulo nti bagicreatinzeewo gurupu eyo egenda kubayambako simanyi okutambuza obulamu. Mu bwongo obwo osooka weebuuzenga ebibuuzo lwaki gurupu eno bagitaddewo? Lwaki bagitaddewo? Bw'omala ng'otegeera ensonga lwaki gurupu eyo weeri kigenda kukuyambako okubaako engeri gye weerekeramu nga ggwe n'oteesiga gurupu 100 ku 100. Omusajja ono yeesiga nnyo kwagala na gurupu 100 ku 100 wakati mu bulamu bwe. Ndowooza mu kulowoolereza nti oba oliawo balina kye basobola okukolawo mu kukuuma legase ye. Obudde buno legase eggwaawo.
abaana ab'omugagga boolekedde okufuukira ddala abaavulunkupe by'obugagga bye biri mu kibuga Kampala wano kyannaku nnyo okuba nga bitwalibwa babitwala mu bintu ebyokusaaga kandi omukwano gwange ali mu kumpuliriza wakati ng'oli mu kukolerera abaana simanyi na kumanya oba ensonga eyo ate yongere ntya simanyi na kumanya naye anyway twegendereze nnyo emikwano gye tukola mu nsi muno tugyegendereze nnyo kubanga oyinza okuba nga okoze obugagga ng'olowooza okoze obugagga obubwo obw'abaana bo obw'abazzukulu bo n'obw'abazzukulu b'abazzukulu bo kisobokera ddala bazzukulu b'abazzukulu bo gwe oba kale obwavu busobokera ddala okuvaawo wakati mu lunyiriri mwova nga buviirawo ku ggwe ne buviirawo ddala ne buggwawo naye ogenda kukola otya okukikuuma ekintu ekyo obugagga ogenda bukuuma otya kuba tukimanyi ensi tetugibeeramu lubeerera